ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ రేడియాక్టివిటీ? వాట్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ డికే? ముందు రేడియాక్టివిటీకి డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి మీరు. రేడియాక్టివిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి? ముందు ఖచ్చితంగా డెఫినేషన్ అడిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఏంటది? ఫ్యూ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ యురేనియం like uranium emits invisible radiations spontaneously without any external support is called radioactivity. అంటే ఒక పర్టికులర్ రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్ తీసుకొని యురేనియం లాంటిది అదొక పర్టికులర్ ప్లేస్లో కొంత అమౌంట్ ఇలా పెట్టినామనుకోండి, అది ఒక పర్టికులర్ బాక్స్లో కానీ ఎక్కడో కానీ పెట్టి చిన్న హోల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా రేడియేషన్స్ నీకు ఇలా వస్తాయి అన్నట్టు. ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా రేడియేషన్స్ అనేటివి, ఈ రేడియేషన్ అనేది ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఈ మాస్ వెళ్ళిపోతూ ఎనర్జీ లాగా మారుతుంది. అంటే ఇది డికే అవుతుంది. డికే అంటే తగ్గిపోవడం అని అర్థం. అంటే ద మాస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. అంటే ఇది న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది, బయట నుంచి ఏమొస్తలేదు. అందుకే దీన్ని న్యాచురల్ రేడియాక్టివిటీ, స్పాంటేనియస్ రేడియాక్టివిటీ అని కూడా అనొచ్చు మనం. స్పాంటేనియస్గా వాటంతలవే అవుతాయి. సో ఇలా దీన్ని మనం న్యాచురల్ రేడియాక్టివిటీకి డెఫినేషన్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు న్యాచురల్ రేడియాక్టివిటీ డికే లా అడుగుతున్నాడు. లా ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ అన్నా డికే అన్నా ఒకటే. డిసింటిగ్రేషన్ అన్నా కానీ మాస్ విడిపోయి అది రేడియేషన్ లాగా మారడం. అయితే లా ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది? అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్, ద రేట్ ఆఫ్ డికే ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యురేనియం ఆటమ్ తీసుకున్నా. ఇందులో ఈ రఫ్ పార్ట్ ఇది. ఇందులో నేను ఒక యురేనియం పార్ట్ తీసుకున్నా. ఈ యురేనియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి పార్టికల్స్? n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ యురేనియం రేడియేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల దాంట్లో కొంత అమౌంట్ తగ్గుతుంది కదా. ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ పర్ సెకండ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డిక్రీజింగ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటాం. ఇది తగ్గుతుంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ dN/dt ఏం చెప్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డిసింటిగ్రేషన్ పర్ సెకండ్. అందుకే ఇక్కడ రేట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. రేట్ వచ్చిందంటే డినామినేటర్లో టైం ఉందని అర్థం ఫిజిక్స్లో. సో రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. కానీ ఇప్పుడు మనం యురేనియం అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాము, రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్, ఇంకొక ఎక్స్ అనే మెటీరియల్ తీసుకుందాము. కానీ డికే సేమ్ ఉండదు కదా. అందుకే ద రేడియాక్టివ్ డికే నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్, ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ కాల్డ్ lambda. This lambda is the symbol name, but it is called decay constant. This is called decay constant. ఈ decay constant depends on the material, depends on the compound, depends on the material which we are using. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. dN/dt ఈ మైనస్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో నార్మల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ని నేను రీఅరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఈక్వాలిటీ సైన్ కదా. దీన్ని జస్ట్ dN/, ఈ ఎన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను. సో ఈ మైనస్ లామిడా dt ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా. సో dt ఈజ్ గోయింగ్ దిస్ సైడ్, n ఈజ్ కమింగ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ డినామినేటర్ హియర్. క్లియర్? అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? ఇది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్. ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 1/n dN. I am integrating number of particles at a particular instant of time with respect to n. అందుకే n dn. మామూలుగా ఇంటిగ్రేషన్లో మనం ఏం చేస్తాము? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx, 1/x విత్ రెస్పెక్ట్ టు. ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x ఈజ్ వాట్? log x, you know formula. So lambda is constant na, it will come outside. Now integration of dt, but you are integrating dt with respect to integrating something with respect to t. But here if n is there with respect to n, you are taking n, but here with respect to t you are integrating. But if you don't have any number, you can write it as t power 0.
because you are integrating this number with respect to t. But that means if there is no number here, you can write it as, if there is no variable, you can write t power 0, because you are integrating with respect to t, that's why t power 0. But if it is x, I can write x power 0. Now you know already what is integration of 1 by x, log x, log en. So this formula, integration of 1 by x with respect to s is log x, but here n, that's why lambda you write as it is. But you know one formula, integration of x power n is what? X power n plus 1 by n plus 1, one formula is there. Here t power 0, integration of, if it is x power n with respect to dx, try to understand this. Integration of x power n with respect to dx is what? X power n plus 1 by n plus 1. This is the first formula in integration. So x power n with respect to x, but here t power 0 with respect to t, then here we can write t power 0 plus 1, because here n is nothing but 0. So here n plus 1 means 0 plus 1, and this is 0 plus 1. Then it becomes log en is equal to lambda t to the power of 1, but in the denominator 1 you need not write. So you got this equation. I hope you understood this. Now for example, if at t equal to 0, ఒక పర్టికులర్ టైం, అంటే మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసారో ఆ పర్టికులర్ టైంలో, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ atoms present in the material is n naught, then what happens? Just a minute. So then it becomes log e to the power of n. This becomes n naught, but lambda, but when you are integrating, remember you will get one constant along with this when you are doing the integration. So along with this x power n plus 1 plus n plus 1, you are getting one constant. Here also I am writing this t power 1 divided by 1, I need not write, so it plus constant. This is compulsory, you need to write it. Now when the t equal to 0 in this equation, assume that this is equation number 1. In this equation, in the place of n, if you write n naught, because I said at t equal to 0, when the t becomes 0, then n becomes n naught, because I am already using if. So plus c, then it becomes log e n naught is equal to, this becomes 0, this becomes c. Assume this is equation number 2. Then if you subtract second equation from first equation, otherwise you can do first equation minus second equation. First equation is what? Log e n minus log e n naught. This lambda t, this right hand side of this first equation is lambda t, this is 0. So that's why lambda t is there, but this and this c minus c becomes 0, because you are subtracting this minus this. This is 0 na, that's why you need not write, but this c minus c becomes 0. So you are getting like this. But you know one formula, log a minus log b can be written as log a by b. You have one formula in the logarithms. So this is the formula I am using here. So here e is the base here, don't worry about this. So log a minus log b, assume that n means a, n naught means b, then this can be written as log n by n naught is equal to minus lambda t. I am writing this equation as it is, but only thing is left hand side I am using this logarithmic formula. Okay, and now you got this. I think you know logarithms, logarithmic form, exponential form. For example, if you are writing 2 power 3 is equal to 8, this is called exponential form. That means
to write 8, you are writing 2 to the power of 3. 3 is nothing but exponent. You are writing exponential form. 2 to the power of 3 is equal to 8. You can write this in the logarithmic form. You can write like this. Logarithm of 8 is 3 with 2 base. If the base is 2, that means indirectly I am saying the same thing. Logarithm of 8 with base 2 is 3. I want to say that 2 power 3 is equal to 8. But this is called exponential form. This is called logarithmic form. That means log 8 with base 2 can be written as this. But here base is what? E. Here in the place of 8, in the place of, try to understand this. In the place of 2, you have E here. In the place of 8, you have n by n naught. In the place of 3, you have lambda t. Okay? That's why this 3 is coming as, now just I am rewriting this equation in the exponential form. So I am writing n by n naught. Try to understand this. N by n naught n by n naught. Here base is what? E to the power of lambda t. Try to understand. In the place of 3, you have lambda t. I am just writing like this. That means 3 can be, 8 can be written as 2 to the power of 3. N by n naught can be written as e to the power of 3. Just I am writing left, right here. Just I changed the. This can be written as n naught e to the power of minus lambda t. ఇక్కడ ఏం చేసి నేను ఈ 8 ప్లేస్లో ఉన్న n బై n నాట్ ఇక్కడే ఉంచిన, ఇక్కడ 8 లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ వేసిన అంతే. ఇక్కడ 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లేస్లో e టు ది పవర్ ఆఫ్ లాంబ్డా టీ రాసుకున్నా. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n నాట్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ t అంటే e టు ది పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉంది కదా. వాడు అక్కడ ఏం చెప్పిండు క్వశ్చను? షో దట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ radioactive decay is exponential. Yes, we proved it. This is the answer we are asking. So we are saying that the number of, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది మనకి? t అనే టైం తర్వాత ఇప్పుడు మనం n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాం యురేనియం. ఇక్కడ t అనే సెకండ్స్ తర్వాత ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ n అనే పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అంటే t వాల్యూ 1 అయితే ఈ n వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. t వాల్యూ 2 ఉంటే ఈ n వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. t వాల్యూ 3 ఉంటే ఈ n వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ n నాట్ మారదు, ఈ వాల్యూ మారదు. ఈ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 2.71 సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, ఓకే, ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, ఫైనల్ ఫార్ములా వీఆర్ ఫైండింగ్. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అర్థం కాకపోతే నాకు ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చూసుకోండి మీరు.